Morning. Now let's discuss discrete and continuous probability distribution. So you'll see discrete and continuous probability distribution. Okay. So probability distribution can be either a discrete probability distribution or continuous probability distribution. So probability distribution may be discrete or continuous. A random variable is said to be discrete if it assumes only certain specified values in a given interval. For example, in tossing a coin, the number of heads obtainable can be 0, 1 and 2. Suppose we are tossing a coin, then the number of heads can be 0 heads, 1 head or 2 heads. Therefore, the variable takes values 0, 1 and 2. This is a discrete variable. The probability distribution of a discrete variable is a discrete probability distribution. For example, binomial distribution, Poisson distribution, etc. are discrete probability distributions. Now we can see what is continuous probability distribution. If a random variable is assuming any real value in a given interval, say a, b, that will be within an interval, then the variable is said to be continuous. The probability distribution of a continuous variable is a continuous probability distribution. For example, normal distribution is a continuous probability distribution. Discrete and continuous probability distribution, that is, the probability distribution can either be a discrete probability distribution or continuous probability. Now, a random variable is said to be discrete if it assumes only certain specified values in a given interval. അതായത് സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആക്ച്വൽ മാർക്കും ഫ്രീക്വൻസിയും അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സാക്ട് വാല്യൂസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസും, അതാണ് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനകത്ത് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാക്ട് വാല്യൂസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ടോസിങ് 2 കോയിൻസ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ 2 കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വന്നേക്കാവുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് 0, 1, 2. അതായത് 2 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഒന്നുകിൽ നോ ഹെഡ്സ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് വരാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ 2 ഹെഡ് വരാം. ഇതാണ് നമുക്ക് വന്നേക്കാവുന്ന പ്രോബബിൾ വാല്യൂസ്. സോ ദ വേരിയബിൾ ടേക്സ് വാല്യൂസ് 0, 1, 2. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ എക്സാക്ട് വാല്യൂ ആണ്, അത് 0 ഹെഡ്, 1 ഹെഡ്, 2 ഹെഡ്സ്. ഇതിന് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വേരിയബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ്: ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, പോയ്സോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതിനകത്ത് binomial and Poisson distribution comes under discrete probability distributions. Okay, now if a random variable is assuming any real value in a given interval, നമ്മുടെ continuous frequency distribution you will give an interval and the frequency. So ഇവിടെ if the random variable is assuming any real value in a given interval, then അതായത് എ ബി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർവെൽസിൽ തരുന്നതാണ് എങ്കിൽ then variable is said to be continuous. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വേരിയബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ഓൾ ടുഗെദർ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി 3 distributions, that is binomial distribution, Poisson distribution and normal distribution. Now out of these 3, binomial distribution and Poisson distribution comes under discrete probability distribution and normal distribution comes under continuous probability distribution. Now we'll see binomial distribution. Okay, in binomial distribution we must know 2 terms, or we must be familiar with 2 terms, that is success and failure. Okay, when we talk about binomial distribution, there are 2 terms with which we must be very, very familiar, and the 2 terms are success and failure. Okay, consider an event associated to a random experiment. When the random experiment is repeated a number of times,
The event may or may not occur in each of these experiments. The occurrence of the event may be named success and the non-occurrence is a failure. Therefore, random experiment has two possible outcomes, success and failure. Okay, so what is meant by success and what is failure? Suppose we are considering an event associated to a random experiment. Now, when the random experiment is continued or when the random experiment is repeated a number of times, then event may occur or an event may not occur. In each of these experiments, there is a possibility that the event may occur and there is a possibility that the event may not occur. Now, in case the event occurs, then that is called success. And if the event does not occur, then that is called a failure. So, every random experiment will be having two possible outcomes, that is, one is a success and other one is a failure. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്കംസ് വരുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. അത് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അണ്ടർ യൂണിഫോം കണ്ടീഷൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു ഔട്ട്കം നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാതിരിക്കാം. അങ്ങനെ ആ ഔട്ട്കം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ സക്സസ് എന്നും, ആ ഔട്ട്കം വരാതിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഈവൻറ്റ് നടക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫെയിലിയർ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ഒരു ഈവൻറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സക്സസ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് എൻ ഈവൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫെയിലിയർ. ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ടോസിങ് എ കോയിൻ ദർ ആർ ടു ഈവൻറ്റ്സ് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ. അപ്പോൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഈവൻറ്റ്സ് ആണ് ഹെഡും ടെയിലും. വൺ ഓഫ് ദം ഇസ് എ സക്സസ് ആൻഡ് അതർ ഇസ് എ ഫെയിലിയർ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഹെഡ് വന്നാൽ അത് സക്സസ് ആണ്. ദെൻ ഹെഡ് വരാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫെയിലിയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹെഡ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ടെയിൽ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഹെഡ് വരുന്നത് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഹെഡ് വരാതിരിക്കുന്നത് ഫെയിലിയർ ആണ്. ഇതാണ് സക്സസും ഫെയിലിയറും. ഒരു ഈവൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് എ സക്സസ്, ആ ഈവൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ഫെയിലിയർ. നൗ ഇൻ ത്രോയിങ് എ ഡൈ വി ക്യാൻ സേ ഗെറ്റിംഗ് 6 ആൻഡ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് 6. അപ്പോൾ 6 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ സക്സസ്, അതല്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഫെയിലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇൻ കേസ് ആൻ ഈവൻറ്റ് ഹാപ്പൻസ് then we can call it as a success and in case the event does not happen then that will be a failure. ഇതാണ് സക്സസും ഫെയിലിയറും ഇൻ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, now definition of binomial distribution. A binomial distribution can be defined as follows. A random variable x is said to follow binomial distribution with parameters n and p if its probability function is f of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, where x is equal to 0, 1, 2, 3 etc. up to n. Okay, this binomial distribution definition ആണ്. So binomial distribution can be defined as a random variable x is said to follow binomial distribution with parameters n and p. So binomial distribution parameters n ഉം p ഉം ആണ്. Then if its probability function is f of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, where x is equal to 0, 1, 2, 3 etc. up to n. Then p lies between 0 and 1 and q plus p is equal to 1. Okay, binomial distribution പറയുന്നത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ അത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നും പിയും ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എക്സ്, നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻ അറിയാം, എൻ സി എക്സ് ദെൻ പി റേസ് ടു എക്സ് ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ്. ഇതിനകത്ത് പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡിനോട്ട്സ് സക്സസ് ആൻഡ് ക്യൂ ഡിനോട്ട്സ് P denotes probability for success and Q denotes probability for failure. അതായത് സക്സസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യൂ ആണ് ഫെയിലിയർ, പി ആണ് സക്സസ്. ഓക്കെ, സോ എ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഫോളോസ്. എ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ഫോളോ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ if the parameters or with the parameters n and p, if its probability function is ncx p raised to x q raised to n minus x, then x assumes values
that is 0, 1, 2, 3, etc. up to n. Okay, then p lies between 0 and 1 and q plus p is equal to 1. Okay, now in the probability function of binomial distribution, x stands for number of successes. X എന്ന് പറയുന്നത് number of successes. നേരത്തെ നമ്മൾ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ 2 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 0, 1, 2 ആണ്. അതായത് 0 ഹെഡ്, 1 ഹെഡ്, 2 ഹെഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സക്സസ്. ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് സക്സസസ്. ദെൻ P represents probability for success in a single trial and Q is equal to 1 minus P. Then P എന്ന് പറയുന്നത് probability for success in a single trial. ഒരു ട്രയലിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് P. Then അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് Q. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ P plus Q is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ P അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Q എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? 1 minus P is equal to Q. So Q is equal to 1 minus P. Now N stands for number of trials. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രയൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് N. So binomial distribution is discrete. ഇതാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ്. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോർമുല പറയുന്നത് NCX P raised to X Q raised to N minus X ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് N അറിയണം, X അറിയണം, P അറിയണം, Q അറിയണം. ഓക്കെ, X പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. X നമ്പർ ഓഫ് സക്സസസ് ആണ്. അതേപോലെ P എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ സക്സസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രയൽ ആണ് P. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ഫെയിലിയർ ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രയൽ ആയിരിക്കും Q. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ P plus Q is equal to 1 ആയതുകൊണ്ട് Q is equal to 1 minus P ആണ്. Then N stands for number of trials. ഓക്കെ, എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രയൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ് N. ഇത്രയും കാര്യം മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഈ ഫോർമുല. അതേപോലെ തന്നെ N എന്താണ്, X എന്താണ്, P എന്താണ്, Q എന്താണ്. ഓക്കെ, now assumptions of binomial distribution. An experiment is performed under same conditions for a fixed number of trials, say M. So an experiment is performed under the same conditions for a fixed number of trials, that is N. നമ്മൾ പറഞ്ഞു NCX പറയുന്ന സമയത്ത് N പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ്. സോ വൺ assumption is an experiment is performed under same conditions under fixed number of trials, say N. അതായത് number of trials will be fixed അല്ലെങ്കിൽ number of trials will be definite. ഒന്നാമത്തെ assumption. രണ്ടാമത്തത് in each trial there are only two possible outcomes of the experiment, that is success and failure. So second assumption is every trial will be having only two possible outcomes. One will be success, the other one will be failure. That is either a success or a failure. So every trial will be having two possible outcomes, either success or failure. Then the sample space possible will be S is equal to set of success and failure. So the total will be success plus failure, that is success plus failure is equal to 1 or P plus Q is equal to 1. So S is equal to set of success and failure. Then the probability of a success denoted by P remain constant from trial to trial. So the probability of a success denoted by P remains constant from one trial to another trial. Then the probability of failure denoted by Q is equal to 1 minus P. If the probability of success is not the same in each trial, we will not have binomial distribution. ഇതാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Probability of a success, and success is denoted by P, you know. That is success is denoted by P and failure is denoted by Q. So probability of success remains constant from one trial to another. Okay. So that will be remaining constant, that is it will not be varying. അതായത് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒരു കോയിനാണ് നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിംഗിൾ ട്രയൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/2 ആണ്. ദെൻ വേറൊരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ സക്സസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ P റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രം ട്രയൽ ടു ട്രയൽ. ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ Q is equal to 1 minus P. If the probability of success is not the same in each trial, then we will not have binomial distribution. Then last assumption is
trials are independent. Okay, so one trial will not be depending upon the other trial or does not depend upon the other one. So trials are independent. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് assumptions of binomial distribution. ഒന്നാമത്തേത് number of experiments will be fixed. That is, it will be performed under same conditions and it will be fixed in number. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ട്രയൽസിനും രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒന്നുകിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ. ദെൻ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ, അതായത് സക്സസ് പ്ലസ് ഫെയിലിയർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി 1. അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ട്രയലിലും ഓരോ ട്രയലിലും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മൈനസ് സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസുമാണ്. ദെൻ അത് അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ദെൻ ട്രയൽസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, അതായത് ഒരു ട്രയൽ അടുത്ത ട്രയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല വരുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് assumptions of binomial distribution. Now, importance of binomial distribution. The binomial distribution is often very useful in decision-making situations in business. So, first importance is relevance in decision-making situations in business. So, binomial distribution is often very useful in decision-making situations in business. ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത്, in quality control, it is very widely applied. So, second relevance is in quality control. Then third one, in acceptance sampling plans, inspection is carried out on the items drawn in a sample. The binomial distribution is used in such sampling. Then binomial distribution describes an enormous varieties in real life events. The distribution can be used to judge whether a coin or a die is biased or not by comparing the observed frequency, that is by comparing the observed frequencies and expected frequencies. That is, it is whether it is biased or not by comparing the observed frequencies and expected frequencies. ഇത്രയാണ് significance അല്ലെങ്കിൽ importance of binomial distribution. So first one is it is widely used in decision making situations. ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വൈഡ്ലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് widely useful, it is very useful in decision making situations in business. രണ്ടാമത്തത്, that is a relevance in quality control, that is statistical quality control, etc. So in quality control also the binomial distribution is widely applied. Then third point is in acceptance sampling plans, that is whether a thing should be accepted or not. So in acceptance sampling plans, inspection is carried out on the items drawn in a sample. So binomial distribution is useful in such sampling also. Then it has got various applications in real life events. So binomial distribution has got various applications in real life events also. The distribution can be used to judge whether a coin or a die is biased or not. ഒരു കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ അത് ബയാസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി അത് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ observed frequency, that is comparing the observed frequencies and expected frequencies. അപ്പോൾ observed frequencies expected frequencies compare ചെയ്തിട്ട് we can know whether a coin is biased or not or whether a die is biased or not. So it has got various applications in real life events also. അപ്പോൾ points പറയാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് decision making situations in business, second one is quality control, then third one is acceptance sampling plans, and finally real life events. ഇത്രയും ഏരിയാസിലാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ has got relevance or significance. Now, situations where binomial distribution can be applied. That is, what are the situations in which case binomial distribution is applied? One is where a random experiment have two outcomes, that is success and failure. Second, probability for success in a single trial remains constant from trial to trial. Third one, the experiment is repeated infinite number of times. And finally, trials are independent. Now, in these situations, we can apply binomial distribution. അതായത് assumptionsനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻസും വരുന്നത്. അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് രണ്ട് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതായത് സക്സസും ഫെയിലിയറും. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തത്
probability for success in a single trial remains constant from trial to trial. എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രയൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ സക്സസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രയൽ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതായത് ഓരോ ട്രയലിലും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ട്രയൽസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും. അപ്പോഴും നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും. ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും, കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ദെൻ ട്രയൽസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ വെർ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹാസ് 2 outcomes, success and failure, then probability for success in a single trial remains constant from trial to trial. The experiment is repeated infinite number of times, and finally trials are independent. Now properties or characteristics of binomial distribution. Okay, theory part la binomial distribution ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. So properties or characteristics of binomial distribution. One is binomial distribution is a discrete probability distribution. Second is the shape and location of binomial distribution changes as p changes for a given n. Then third one, binomial distribution has 1 or 2 model values. Then mean of binomial distribution increases as n increases with p remaining constant. Then if n is large and if neither p nor q is close to 0, binomial distribution may be approximated to normal distribution. Then binomial distribution has the mean np and standard deviation square root of npq. If 2 independent random variables follow binomial distribution, then their sum also follows binomial distribution. So these are the properties or characteristics of binomial distribution. ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഔട്ട് ഓഫ് ദ 3 പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ബൈനോമിയൽ, Poisson and normal, binomial and Poisson comes under discrete probability distribution, and normal distribution comes under continuous probability distribution. അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ. ദെൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ്? ആസ് പി ചേഞ്ചസ് ഫോർ എ ഗിവൺ എൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഗിവൺ എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ്, പിയും നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് സക്സസ് ആണ്. സോ ഒരു ഗിവൺ എന്നിന് കണക്കായിട്ട് പി ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചേഞ്ചസ് ആസ് പി, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ സക്സസ്, ചേഞ്ചസ് ഫോർ എ ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് എൻ, ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ്. മൂന്നാമത്തത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് 1 or 2 മോഡൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് 1 or 2 മോഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. മീൻ, മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. സോ 1 or 2 മോഡൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, മീൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസസ് ആസ് എൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് പി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ സക്സസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും പി, അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ സക്സസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ mean of binomial distribution will increase. Then if n is large and neither p nor q is close to 0, okay, n വളരെ ലാർജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് കൂടുതലാണ്, ദെൻ പക്ഷേ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ ഫെയിലിയർ, അതായത് രണ്ടും is not close to 0, that is if neither p nor q is close to 0, രണ്ടും close to 0 അല്ല എങ്കിൽ binomial distribution may be approximated to normal distribution. So binomial distribution will be similar to, or it will be close to or approximated to normal distribution. എപ്പോഴാണ് n large, that is number of trials large in number, അതുപോലെ neither p nor q, that is neither probability for success nor probability for failure, it is close to 0. Then if neither p nor q is close to 0 and the number of trials is very large, then binomial distribution may be approximated to normal distribution. Then അടുത്തത്
ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് NP ആണ്. ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ സക്സസ്. N നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ്, P പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ സക്സസ്സും ആണ്. Then standard deviation is equal to square root of NPQ. Then standard deviation square root of NPQ ആണെങ്കിൽ variance will be NPQ. കാരണം standard deviation square ആണ് variance. So mean NP, standard deviation square root of NPQ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ variance will be NPQ. Then finally, if two independent random variable follows binomial distribution, അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ that will also follow binomial distribution. So these are the properties or characteristics of binomial distribution. ഒന്ന് discrete probability distribution ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് P ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയും for a given n, if P changes, then binomial distribution ഷേപ്പും ലൊക്കേഷനും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. Then binomial distribution 1 or 2 മോഡൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. Then binomial distributionൻ്റെ മീൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും P കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ലാർജും നെയ്തർ P nor Q ക്ലോസ് ടു 0 ആണെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മേ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ടു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ദെൻ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ മീൻ NP ആണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് NPQ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേരിയൻസ് NPQ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടലും ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ തിയറിയിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ, അതിൻ്റെ മീനിങ്. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് NCX, P raised to X, Q raised to N minus X. പിന്നെ assumptions of binomial distribution. Then importance of binomial distribution. What are the situations in which case binomial distribution can be applied? And finally, properties or characteristics of binomial distribution. Okay, thank you.